So hello guys, good morning everyone, good morning guys. So welcome back guys once again to your own channel Unacademy Karnataka PUC. So ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ guys ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ. I hope everyone among you is doing quite well guys. So today guys we are here in order to deal with a topic that has already been covered. ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ರಿವಿಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್, ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ PUCಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಆರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಟುಡೇ? See, for the examination guys, for the midterm examination I hope, okay, midterm examination ಗೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಒಂದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಾದ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಗೈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗೈಸ್, ಲೆಟ್ ಮೀ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಯು ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸೆಡ್ ಟು ಅಸ್ ಬೈ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಷನ್ Mahatma Gandhi ji. Live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever. ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಫೈಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಲೇಜಿ, ತುಂಬ ಲೇಜಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ, ಜನರಲಿ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಗೈಸ್. So what Gandhiji means to say is, do your work as if this is the last work that you are going to get, as if this is the last chance that you have, and tomorrow you are going to die. ಸೊ ನಾಳೆ ನಾವು ಸಾಯುವುದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಜೀವನ, ಅದು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಶುಡ್ ಲಿವ್. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಹೌ ಶುಡ್ ವಿ ಲರ್ನ್, ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು? ಲಿವ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಸಾಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಅದಾದ ನಂತರ ಕೂಡ ನಾವು ಬದುಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಗೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈವನ್ ಫಾರ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಗೈಸ್, ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಎಂಟೈರ್ ಲೈಫ್. ಓಕೆ, ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಸಾಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಅದು ಒಂದು ಇದು ಬರಲ್ಲ. Okay, that we are always a learner guys, that is the main step, and that is what Mahatma Gandhiji means to say here. Okay, so that statement, live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever, this statement is quite a strong statement, and this is the truth guys. ಇದು ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಮಾತಿದೆ ಇದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟು ಮೆನಿ ಅಮಂಗ್ ಯು guys, many among you who are watching me for the first time on YouTube guys, so initially like the video. Okay, first of all like the video guys, video na like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, subscribe ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. See guys, about notes and all those things of course we'll be discussing, but to those among you who are watching me for the first time yaar nodtidira, let me inform you something about myself guys. Okay, see, I'm an engineer guys, professionally now obba engineer ಆಗಿದ್ದೀನಿ. Okay, and I'm an educator by passion, so teaching field is quite an interesting field for me, so that is why I've entered into the into the field of teaching for past 6 years guys. ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ನಮ್ಮ PU ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಇರಲಿ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ರಿಲೇಟೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗೈಡೆನ್ಸಿಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ PUC ಮೇಲೆ ಡೈಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸೆಷನ್ಸನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. Okay, so daily YouTube sessions are going on for all the second PU and first PUC students, not only for basic mathematics but for all the other subjects. So join agi ella classes ige, ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಏನು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ ಅಸ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಗೈಸ್, ಸಿ ದ ನೋಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಟು ಯು
after each and every class in the form of a PDF guys. PDF ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಜಾಯಿನ್ ಅವರ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ UN Karnataka PUC. Of course, the link has been mentioned in the description ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ guys. ಓಕೆ, PDF ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನೋಟ್ಸು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನಿಮಗಿದ್ದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so that is all guys. So coming back to our topic that we are going to consider, so we are going to revise up today. ಈಗ ನೋಡಿ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಟುಡೇ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್, ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಮಂಡೇ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ರಿವಿಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗೈಸ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಟಿ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ರಿವಿಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಕ್ವಿಕ್ ರಿವಿಷನ್ ಗೈಸ್, ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, 2 mark question guys, that is what I am considering. Okay, so I'll just write down the question here. See what is the question here. Question ಏನಿದೆ, limit x square minus of 4x plus of 3 whole divided by x square minus of 2x minus of 3. Okay, and where x tends to 3. See, we have a standard formula guys. Limits only, what is the standard formula? Limit of x raised to n minus a raised to n divided by x minus of a, correct, which will be equal to n into a raised to n minus of as x tends to a, correct. This is a standard formula. So ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ, ಯಾವತ್ತು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೈಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ವೆನೆವರ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್, ನಮಗೇನು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದು ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು. ಆನ್ಸರ್ ಬಂದರೆ ಓಕೆ ರೀ, ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೆ 0 ಬರ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, 0/0 ಫಾರ್ಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲುಕ್ಡ್ ಇನ್ ಗೈಸ್. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಪಾನ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದರೆ ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, 2 ಮೆಥಡ್ ಇರ್ತಾವೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಐದರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಯಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದೇ 2 ಮೆಥಡ್ ಇವೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಫ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3, ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಗೈಸ್. 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ರೀ, ಇದು 9 minus of 4 into 3, that will be 12 plus of 3 whole divided by denominator 3 square, 9 minus of 2 into 3, that will be 6 minus of 3. So this will be 0/0 form. Idu 0 ಬರುತ್ತೆ numerator, 9 minus 12 plus 3 will be 0, 9 minus 6 minus 3 will also be 0. So 0/0 form. So whenever it is 0 upon 0 form or infinity upon infinity or 0 upon infinity, we generally try to reduce it out guys. Idanna navu ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, reduce ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. So here what are we going to do, we can write the numerator and we can write the denominator into factors format guys, correct. Limit as x tends to 3. Okay, 2 methods. First is the formula method and then is simplification. We cannot apply the formula here. Okay, so what are we going to do, simplify madana. So here guys we need factors of 3. Okay, and on adding them we need it to be -4. So -3 comma -4 anta bariboudri, sorry, -3 and -1, that will give us 3, and denominator we need it to be 3, right. We can write it -3 plus 1, so x square minus 3x plus x minus of 3. So now we can write them in a factorized format. Factors format alli idanna navu bariyona. So x belongs to 3 guys. So this will be what, if you take x as common here, factors format alli x minus 3 barutte idu. Okay, and here once again it will be x minus of 1 guys, whole divided by, this will be once again, of course it will be x minus of 3, and here too this will be what guys, x plus 1. Okay, so these are according to our factors format. Factors format, I have written down this step here directly guys. I hope you're clear with this one.
Okay, previous videos kuda available idare, check ಮಾಡಿ. It's as this is revision, I'm going to be looking in an overall manner only. So x minus 3 cancel ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದರೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ 3 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 1 ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್ 2 divided by 3 plus 1 that will be what 4. So 2 upon 4 guys, what is that? 1 upon 2. So 1 upon 2 guys, that will be our answer. 1 upon 2 ಏನಾಯ್ತು, ಇದು ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆನಾ, clear guys? So now let me consider in one more question. So these are all 2 marks questions guys, solve ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. So limit as x tends to 3, x to the power of 4 minus 81 divided by 2x square minus of 5x minus of 3. Okay, first of all what should we do guys, we should substitute the value of x. That will be the first step. 3 to the power of 4 in ಬರುತ್ರಿದು 81 ಬರುತ್ತಾ, correct? 81 minus of 81 divided by 3 square will be what guys, 9 into 2 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತ್ರಿ 18 ಬರುತ್ತೆ, minus of 3 into 5 that is 15 minus of 3. 81 minus 18 0, and here too 18 minus 15 3 minus 3 0. So 0 by 0 form bantu. So whatever or whenever it is 0 upon 0 form, what should we do? We have two methods. ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. So we'll simplify this one here. Limit as x tends to 3. See, x to the power of 4 can be written as x square whole square minus of 9 square, correct? X square whole square, x raised to 4 ಬರುತ್ತೆ. 9 square is nothing but 81 whole divided by, now here guys factors ಬೇಕಾಗತ್ರಿ, ಮತ್ತೆ 2 multiplied with minus 3 that is minus 6. So what we need guys, on adding them up we need it to be plus 5, sorry minus 5 here. So minus 6 plus 1 will be minus 5, minus 6 into plus 1 will be minus 6. So I can write in what here guys, 2x square minus of 6x plus of x minus of 3, correct? So the next step, limit as x tending toward 3, a square minus of b square. A square minus b square is what guys, a square, sorry, a plus b into a minus of b. The only difference here is in the place of a we have x square whole divided by, now here guys we have to take out common here. Okay, so I'll write down the step here directly. So it will be x minus of 3 here. Okay, that will be the first term, and then the another term will be 2x plus 1. That will be the second term, the second factor. Okay, I've written it down direct agi bardidenri. I hope it is clear with you. So now next, can we cancel anything? ಏನು cancellation ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾ? Okay, we can't cancel anything, but we can do one thing here. ಇಲ್ಲಿ x square minus 9 ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಲ್ರಿ, ಅದನ್ನ furthermore we can write it in a reduced format. X belongs to 3. See, x square plus of 9 as it is. X square minus 3 square, can we write it? 9 anna 3 square anta baribodala. X square minus 3 square, a square minus b square. What is a square minus b square? A plus b, which is x plus 3 into x minus of 3 whole divided by x minus of 3 into 2x plus of 1, correct? So x minus 3, they'll both get cancelled out. So now what can we do? We have to substitute guys. Iga x value substitute ಮಾಡಿ check ಮಾಡೋಣ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So if I substitute the values here, 3 square 9 plus 9 18, right?
Then x is what, guys? Once again, x is nothing but 3. So 3 plus of 3, that will be 6. 18 multiplied with 6 whole divided by 2 into 6 plus of, sorry, 2 into 6 plus of 1. Okay. So 18 into, sorry guys, 18 into 6, that is 108 whole divided by 12 plus of 1 is nothing but 13. Okay, 6 into 2 is, oh sorry, this is 3, right? Sorry guys, the value of x is 3 here. So 3 into 2 plus of 1, that will be 7, not 13 here, sorry. So 7, 108 divided by 7, guys, that will be our answer. Okay, adu namma answer aguvudu. Right guys, so now let us move on to the next question. Okay, now coming back to the trigonometric format, guys. ನೋಡಿ, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವೆನೆವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ಲಿಮಿಟ್ಸ್. Okay, what was the formula here? Limit as x tends to 0, sine of ax divided by ax, correct, which will be equal to 1, guys. Correct? Idu ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. And this was the same function for tan as x tends to 0, tan of ax divided by ax, that will turn out to be 1. Okay, so generally on that basis we are going to solve up the questions here now, guys. The next questions. Okay, so this is the next question, guys. A very simple question. Okay, so see here, guys, what is the question here? I'll write down the question. Limit of as theta tends to 0, sine 3 theta divided by tan 2 theta. Okay, we have to find out the limit here. Limits anna illi ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ, we can write in the limit function separately, guys. First of all, limit of sine 3 theta divided by limit of tan theta, we can write it in this manner, separate format ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. Now what we are going to do, I am going to multiply and divide 3 theta to numerator and also to denominator. Okay, 3 theta ಅನ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೋತ್ ಟು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಬಿ? Sin 3 theta multiplied with 3 theta and divided by 3 theta. Okay, then it is tan 3 theta. I'm going to multiply 3 theta and divide 3 theta. Okay, now if you remember here, guys, limit of sin 3 theta upon 3 theta according to our formula, that will be 1. Correct? That will completely be what, guys? That will be equal to 1. And then the value of 3, sorry, and here it is 3, that will be a constant 3. Okay, because limit of 3 theta, guys, limit of 3 theta will just take out a constant number here. Okay, theta adu eliminate 1 agbidutte adu. Okay, now limit of 3 theta is what, guys? 3 whole divided by limit of tan 3 theta upon 3 theta, that is once again 1 according to our standard formula. Limit of 3 theta is once again nothing but 3. So 3 and 3, they both get cancelled. The answer is nothing but 1, guys. Okay, the answer is nothing but 1. But here I think I made a mistake. This is tan 2 theta, right? I have written it as 3. Sorry, here it is tan 2 theta, guys. 2 theta by 2 theta. So I'm going to do what here? I'm going to multiply and divide 2 theta here in the denominator. So this will be 2 here. Limit tan 2 theta upon 2 theta, that is 1, and 2 theta limit is nothing but 2. So 3 divided by 2, that will be our answer. Okay, just simple question, 1 mark question.
Okay, so now let me take in next question, guys. 2 mark question only. Okay, so this is next 2 marks question. So once again, guys, we are going to apply up the same format here. So see here, guys, limit as x tends to 0. First of all, we'll separate up the numerator, 3x plus of 7x whole divided by limit as x tends to 0. Denominator ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 4x plus of sine 2x. So here, guys, limit of sine 3x, we are going to do what? We are going to multiply and divide 3 here. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಈ sine ಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ, multiply and divide with 3. So limit of sine 3x, multiply 3x and divide 3x. Okay, plus of 7x, will take that to be as it is, whole divided by, here x tends to 0, and here in the denominator it is limit as x tends to 0. 4x will be as it is, 4x plus of, we are going to multiply and divide 2 here, 2x. Okay, multiply and divide by 2x, guys, multiplying and dividing by 2x. So now the next term will be what? This will be completely 0. Limit of sine theta upon 3 theta. Okay, that will turn out to be what, guys? 0. And here limit of 3x, that will be 3, because limit of x will be what? 1. And here it is limit of 7x, that will be 7, because limit of x will be 1. 7 plus 3 divided by, here it will be 4, limit of 4x is 4, plus this will be 1, limit of 2x will be 2. So 10 divided by 6, 2 5s are 2 3s are. So what will be the answer, guys? The answer will be 5 divided by 3. Okay, 5 upon 3, guys, that will be our answer. Understood, guys? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತ್ರಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so now let us move on to next question, guys. So ನೋಡಿ, next question ನೋಡಿ, try ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ solve ಮಾಡಿ, guys. Okay, solve it to try. I usually say it. Okay, so this is the question, guys. ನೋಡಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅಷ್ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದು. ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಟ್ರೈ ಇಟ್, ಗೈಸ್. Yes, I've solved it, guys. Here, guys, this question what we are going to do, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ರೀ, ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.
ಲಿಮಿಟ್ as x tends to 0. ನೋಡಿ tan of 2x ಅನ್ನು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ sin 2x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ cos 2x ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೈನಸ್ ಆಫ್ sin 2x ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ x ಕ್ಯೂಬ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಗೈಸ್. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಬರಿಬೋದು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ? ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಔಟ್ LCM. ಲಿಮಿಟ್ as x tends to 0 sin 2x minus of sin 2x into cos 2x, correct, whole divided by x cube to cos 2x. Correct? Clear guys? What we have done, we have just taken out the common format. So now what can we do? The next step is, see here we can take out sin of 2x as common. Okay, so we are going to take that out as common. Limit as x tends to 0, we are taking out sin of 2x as common in the numerator. Okay, what will be the remainder? 1 minus of cos 2x whole divided by x cube. Guys, will write this one as x into x square into cos 2x. Okay, just in order to simplify this one, we are going to consider this in this fashion. Okay, now so now what we are going to do in the next step here, I am going to accompany the lane martin naniga. I'm going to write down it in this fashion: sin of 2x divided by x. Okay, this x I'm just writing it down here. Okay, and then 1 minus of cos 2x can be written as 2 sin square x. Correct, because 1 minus cos 2x formula idalre. What is cos 2x? 1 minus of 2 sin square x, right? 2 sin x left hand side barte, cos 2x right hand side hogutte. So this is according to our formula guys. 1 minus cos 2x is nothing but 2 sin square x divided by x square, as it is x square multiplied with cos 2x. Okay, so now here what we are going to do here guys, illi naven madona, multiply and divide with 2 here. 2 in the multiply and divide madona, because sin 2x divided by 2x, that will turn out to be 1. Adu actually 1 agbidutte namge illi. So there that we are going to multiply and divide guys. Okay. Okay, so try this one guys. Try it from here. Try madi question anna. I've solved it. This is the revision class guys. Okay, so the next step, what is it going to be? Yes, answer guys. See, limit as x tends to 0, illi 2 in the multiply and divide ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. So this will be 2 into sin 2x, okay, divided by 2x, because we are multiplying and dividing guys, right? So here 2 is already a constant, so that will remain as it is 2, and it will be what? Sin of 2x divided by 2x here. Okay, and then another function, I can write this one as guys 2 into sin square x divided by x square. Okay, and I can also write it to be 1 divided by cos of 2x. Just I'm writing down the elements separately guys, just so that application will be true here. Okay, so now we can clearly apply the formulas guys. Apply madbodalri.
right? See here, this 2 is a constant 2, I'll write it down, and here also there is 2 constant, I'll write it down. Limit of sine 2x upon 2x, that will be what guys, 1, correct? Limit of sine 2x upon 2x according to the standard formula, that will be 1. And limit of sine square x divided by x square, okay, limit of what guys, sine square x divided by x square, that will be what guys, that will be also 1. Okay, this function too, this will also be 1 guys, this will also be 1, so I'll write down 1 here. So 1 divided by cos of 0, cos of 0 will be what, that will also be 1. So 2 into 2 is what guys, 4. Okay, so 2 into 2 is nothing but 4 guys, that will be our answer. So 4 guys, that is our answer. Okay, here see, this is a revision class guys. I know I have already explained these questions in previous videos too on YouTube. Of course, Unacademy Karnataka PUC, you'll find these videos on our playlist. Check it there if you have any confusion guys. This is just a revision class, so I've given you the time. Okay, I hope you have already solved these questions guys. Okay, but if you have any difficulties guys, please ask me in the comment section. Doubts in the comment section alli ಕೇಳ್ರಿ ಮತ್ತೆ. Okay, so now let us consider the next question. The next question too is a very simple question. These are all 2 marks and 3 marks questions ರೀ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಏನು ಅಷ್ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಈಸಿ ಆಗಿನೇ ಇವೆ. So here guys, solve this question. Try this question now. Limit of 1 minus of cos 2x divided by sin square 2x. Try ಮಾಡಿ guys, ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Sorry, the limit as x tends to 0, 1 minus of cos 2x can be written as 2 sin square x guys, correct, whole divided by sin square of 2x, that is sin square of 2x, as it is, we'll write it down. So the next step, what can be done? Try it guys, try ಮಾಡಿ. sin square 2x, can we write it as separate format? sin square 2x ಅನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, sin square of 2x, we'll just write it down in separate format. Okay, we'll take in the values to be sin 2x multiplied with sin 2x. Fine, understanding? So now next, what can we do guys? Limit function as it is, limit x tends to 0, then 2 here is common, it is sin square x. Okay, and here in the denominator 2x, here what we are going to do guys, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, we are going to multiply and divide x here. Okay, we are going to multiply and divide with x, or once again we can write in this one guys, we can write in this one also as sin x into sin x. To sin square x ಅನ್ನು ನಾವು sin x into sin x ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬರಿಬೋದು. ಸೊ sin x into sin x whole divided by sin of 2x into sin of 2x. So now what we are going to do, we are going to just multiply and divide with x format. See, 2 is constant, I'll write it down here. So into limit x tends to 0, see here guys, multiply and divide with x, sin x divided by x into x. And here also multiply and divide with x, sin x divided by x into x. Okay, whole divided by, multiply and divide by 2x, sin 2x, multiply with 2x and divide by 2x. Once again it is sin 2x, so multiply and divide by 2x, sin 2x divided by 2x. Is it visible? Can you see guys what we are doing? Just multiply and divide, just multiply and divide format alli illi ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. Okay now, so now if you can observe here guys, 2 is a constant, that will remain here. Limit of sin x upon x, that will be 1. Limit of sin x upon x, that will also be 1. Sin of 2x upon 2x limit 1,
here it will be also 1. So what are the remainders here, guys? See, x and x, here x, and this x, this x, and this x, they both get eliminated. So what will be the answer here? 2 multiplied with 1 divided by 2 into 2, that is 4. So 2 into 1 upon 4 is what? 1 upon 2. Okay, so 1 upon 2, guys, that is our answer. See, ಏನು ಮಾಡಿವ್ರಿ, all we have done, guys, is we have written them separately. separate ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾವೆ. ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದು ಸೈನ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2x ಇರೋದು ಸೈನ್ 2x ಇಂಟು ಸೈನ್ 2x. multiply and divide with x here in the numerator each and every term. multiply and divide with 2x for the denominator each and every term. Okay, so then what we have done, then we have just applied the limit function here. See, standard formula idari gurtirbodu idu nimmellarigu. Limit of sin x divided by x as x tends to 0 will be 1, guys. Okay, standard, these are conditions. Limit as x tends to 0, tan x divided by x will be equal to 1. Okay, if the angle here is even if it is 7x and 7x, the angles should be same, then it will be easy. Here also, guys, the angles should be same, then the value, complete value, entire value will be 1. ಎಲ್ಲ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆನಾ? So this is your answer, guys. So now let me consider in the next question. See, I'm just solving the important questions here just on a revision basis, guys. The revision pattern alli ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. Okay, so now, guys, let me take in a next question ತಗೊಳ್ಳೋಣ. See, 5 mark questions and 3 mark questions. Mostly 3 mark questions ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಬೇಸಿಸ್. ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ರೀ. ಆ ಎಲ್ಲ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ, ಗೈಸ್, ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿ. ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಿಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ರೀ ಈ ನಿಮ್ಮ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಕು. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಓಕೆನಾ? Okay, so yes, guys, take this next question here. This next question is an important question. Okay, try solving this. Try ಮಾಡಿ question. Okay, limit of summation of n cube divided by, as n tends towards infinity, summation of n cube whole divided by 2n square plus 3n plus of 1 multiplied with summation of n. Okay, try ಮಾಡಿ, guys, solve ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. So this question, guys, can be asked for 5 marks. Very easy question, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ question. So all we have to do here is apply the formulas, guys. ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇವೆಲ್ರಿ, ಸಮೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ, ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, n ಟೆನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ n ಕ್ಯೂಬ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು n ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 1 ಅಪಾನ್ 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಗೈಸ್. n ಕ್ಯೂಬ್ ಸಮೇಷನ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮ್ಮದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಇದೆ. ದಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಹಿಯರ್. ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, here what we are going to do, guys, we are going to take out n square as common. n square common ತೆಗೆದುಬಿಡೋಣ. ಎದಕ್ಕೆ? why? because here numerator already has a n square, so it will be easy for cancellation. See, n square into here remainder is 2 plus of 3 divided by n.
Okay, n into n square will be n, we'll get back this term, plus of 1 divided by n square. Okay, and of course summation of n formula guys, n into n plus 1 upon 2. This is the format, correct? N square and n square, they both get cancelled out. So next what can be done, tell me guys. Next ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? Yes, next simplification guys, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? See here, it is clearly mentioned n plus 1 upon 2 whole square, and ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ರೀ, complete just one term ಇದೆನಾ. So in the denominator will cancel out one term, and in the numerator out of these two one term will be eliminated. So remainder will be what? N plus 1 upon 2 here, n plus of 1 divided by 2. Okay, whole divided by n multiplied with the 2 plus of 3 upon n plus of 1 upon n square. So already n tending towards infinity ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಅವರು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So we are going to substitute the values. Okay, we can directly substitute in the values guys, but before that we can do one thing, we can separately write in the terms. Okay, LCM ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು separate ಆಗಿ ನಾವು terms ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು. How can we do that? See, the next step is, ಇಲ್ಲಿ n plus of 1 divided by 2 ಇದೆ, this 2 will considered in denominator, will be considered in denominator, right? See, n plus of 1 divided by 2n into 2 plus of 3 upon n plus of 1 upon n square as it is, correct? But here n is remaining here. We'll do one thing guys, we'll take out n common here in the numerator format. Okay, so if we take out n common, what can we write? 1 plus 1 upon n, correct, whole divided by 2n multiplied with the 2 plus of 3 upon n plus 1 upon n square. Now the question comes, why? ಎದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಇದು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಿರೋದು? Why did you take out common? Can't we have substituted here itself? Definitely substitute ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. Okay, of course the limit function is still present here guys, limit, and here also the limit function is present. Here if we had directly substituted n as infinity guys, then we will not have obtained the simplified answer. Simplify ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ರೀ, ಇದು infinity, complete answer will be infinity, here too it will be infinity, right? First of all itself, here only if we had substituted infinity, the answer would have been infinity upon infinity form. So that will not be quite a simplified manner for us to obtain answer. So that is why we are taking out the common here. Now we can do n and n cancellation. Now what is the remainder? Limit as n tends towards infinity. Okay, in the numerator what is it guys? 1 plus of 1 upon n whole divided by 2 into 2 plus of 3 upon n plus 1 upon n square. Now we can substitute n as infinity, tending towards infinity. This will be what? 1 plus 1 upon infinity will be 0, whole divided by 2 into 2 plus 3 upon infinity will be 0, 1 upon infinity square will be 0. So it will be 1 divided by 4, correct? 1 divided by 4 guys, that will be our answer. 1 divided by 4. Understood guys? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ. Okay, fine guys. So now let me consider in the next question, another question here. This too is a 3 mark question. So try solving this question. Try ಮಾಡಿ guys, ಇದು question ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Okay, try this question guys.
Yes. Once again, guys, it is a straightforward formula. Just substitute the formula and obtain the values. Okay, I hope you have solved it, guys. See, first of all, if we substitute infinity, we'll get it to be infinity upon infinity form. Okay, that is not going to work out. So the steps here, limit as n tending towards infinity. Summation of n cube will be what, guys? Formula n square into n plus of 1 upon 2 whole square divided by n square as it is n square. Summation of n, I'm going to write it down as n into n plus 1 divided by 2. Okay, so here n square and n square, they both get cancelled, right? And if you observe, n plus 1 upon 2 and n plus 1 upon 2, in the numerator there are two terms here, so they too get eliminated. So what will be the remainder? Limit n tend towards infinity. Fine. So n plus 1 upon 2, this 2 will jump on in the denominator. It will be what, guys? 2n. So now for simplicity purpose, we'll take n as common here in the first term. I can write it as n into 1 plus 1 upon n. Correct? I'll get it to be n plus 1, guys, whole divided by 2n. N and n, they both get cancelled, which is equal to 1 plus of 0 divided by 2, that is nothing but 1 upon 2. Okay, so 1 divided by 2, guys, that is your answer. Idu namma answer agide. Clear, guys? Understood? Artha aita illa re? Fine, guys. So let me take in one more important question on the basis of functions, which is very important because examination alli ee question kandita namge avaru kelirtare. Okay, so very simple question. Say find the value of k if the function, find the value of k if the function f of x plus of k when x is not equal to 1 and 4x plus of 3 when x is equal to 1 is the continuous at x is equal to 1. See, continuity basis ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ? ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್. ಅಂದರೆ the first term x plus of k according to the condition and 4x plus of 3 according to the condition, both should be equal, only then it will be continuous. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ 4x plus 3 will be equal to 1. Will be equal to x plus of k when the value of x is equals to 1. Correct? So here x plus of k is equals to 4x plus of 3, which is continuous at x is equals to 1. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಯಾವತ್ತಿರ್ತವೆ? ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇದ್ದಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ 1 ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. 1 plus of k is equals to 4 into 1 plus of 3, which will be equal to what, guys? K will be equal to 7 minus of 1, which will be equal to 6. Correct? So k value 6, guys. That is our answer. Okay, that is our answer, guys. ಇದೆ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್. ಬೇರೆದೇನು ಇಲ್ಲ ರೀ ಇದರಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ, ಬೇರೆದೇನು ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಆನ್ ಅ ರಿವಿಷನ್ ಬೇಸಿಸ್, ಗೈಸ್. ಒಂದು ರಿವಿಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊ ಚೆಕ್ ಔಟ್ ದಿ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್, ಗೈಸ್. ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ PUC ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ನಾನಿದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಗೈಸ್
see, once again we have to prove that it is discontinuous. We have to prove that it is discontinuous anta heli prove ಮಾಡಬೇಕು. So what is the first limit here, guys? See, the first is limit x square minus of 9 divided by x minus of 3 as x tends to 3. Correct. When x is not equal to 3, it is the condition, but when x is towards 3, x3 ಇದ್ದಾಗ ಈ condition satisfy ಆಗುವುದು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ವಿಚ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್? x raised to n minus a raised to n divided by x minus of a as x tends to 3. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದು? n into a raised to n minus of 1 ಬರುತ್ತಾ? Correct. So according to that, guys, I can write this value as a. What is a here? 3. A is 3 raised to, sorry, so I'll just write down the formula itself so that it will not be confusable. It's the limit x square minus of 3 square divided by x minus of 3 as x tends to 3. And according to this, guys, n, what is n? 2 into a raised to n minus of 1, 2 minus of 1. So 3 raised to 1 is 3. 3 into 2 is what, guys? 6. Okay, this is the one limit, and the other limit is what? RHL, right hand limit is equal to 4, left hand limit is equals to 6 that we have obtained. So what can we say? Left hand limit is not equal to right hand limit. If this is the condition, it will be discontinuous. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದರೆ ಇದು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಟ್ರೈ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಟು. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಗೈಸ್. ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಸಿಮಿಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬೇಸಿಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಇದೆ ರೀ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕ್ವೆಶನ್. Once again, there is only one condition here, guys. If you want the continuous and discontinuous basis, we have to prove. Okay, ನೋಡಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟು ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟು ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಇಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆ್ಯಸ್ ವಾಟ್, ಗೈಸ್? ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ಬಿ ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ ಆನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದು? ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 5 ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ minus 5 square divided by x minus of 5. Okay, correct is there idu? So now x raised to n minus a raised to n divided by x minus of a. Correct? N barutte n into a raised to n minus of 1 baruvudu 2 into 5 to the power of 1. 2 into 5, which is what, guys? 10. Correct? So if we can observe here, the right hand limit already has been given as 10 when value of x is equals to 5. So if you observe, left hand limit is equal to right hand limit, which are one and the same, that is 10, and hence we can say the given function is continuous. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇವೆ? ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಗೈಸ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್, ಗೈಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್. The limit and continuity function, of course there are some more important questions that I will be covering up, guys. For midterm examination, those who ever yes, right, the function f of 5 is equals to 10. For midterm examination, those who ever have opted for basic mathematics, guys, limits and continuity topic is very important. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಾದ ಟಾಪಿಕ್ ರೀ. ಓಕೆ, ಸೊ
ಪ್ಲೀಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಗೈಸ್. ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ ರೀ ಇವು, ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇವೆ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಮ್ ಈಸಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ರೀ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವನ್ ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗೈಸ್, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಆಬ್ಟೈನ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. So keep on practicing. See, if you have any doubts, you can let me know in the comment section guys. Of course, previously videos I have uploaded on YouTube on our channel Unacademy Karnataka PUC limits and continuity topic I have solved. So once again I'm just revising it because for the upcoming for the midterm examination, I think next week. So these questions are going to be very important guys. Okay, tumba important ವಾಗಿ ಆಗ್ತವೆ questions, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ PDF ಗೈಸ್, ಆಲ್ ದ PDF ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್, ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಟು ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಡೂ ಚೆಕ್ಔಟ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ PUC ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅವರ್ ಆ್ಯಪ್ ಗೈಸ್. ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕೋರ್ಸಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದರ್, ಕೋರ್ಸಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಂಚ್, ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಯೂಸ್ ಅವರ್ ಕೋಡ್ ಗೈಸ್ RIO10, ಇದು ನಮ್ಮ ಕೋಡ್ ಇದೆ. ಈ ಕೋಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯು ಲೆವೆಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ a discount guys. Of course you'll be covering up MTPs, RTPs, doubt sessions and all those things on our app basis. Okay, so that is all for today. We'll meet again in the next class guys. Of course in the next class I'll be discussing about a few more questions belonging to limits and continuity part. After that, differential calculus and integral calculus I have not yet covered up guys. Integral calculus in a cover up madilla, so later on I will be covering that up. Okay, so thank you guys once again. Be seeing you again in the next class. Take care guys.